Bases irregulares, procura clã clips. Uai, não tem nada falando sobre regras, não. Vamos seguir a regra que tem do Nanosky mesmo. É, Deixa ver ali as coisas aí mesmo. acho que não dá nada, não. Então, beleza. Tem gente... E aí, Ah, cara? não, é tu, Você tá viado. beleza, cara? Eu juro, ah, tem gente correndo aqui, ó. Toma aí essa serra aí, ó. Aqui, ó. Daí. Não, fica com outra aqui, ó. Que daí eu vou com uma serrinha, eu abro e depois vou com outra, pra não perder. Eu Tá. Então acabei. pega essa serra aí, já tô Beleza, com duas. beleza. Tô indo lá. Grava, viado. Eu Ah, vou ver já se eu tô pego gravando. a frente da base. Já passou, mano, da frente. Eita, Titaia. Titaia correndo atrás de mim, não fala, um arrombado desse. E nós estamos com pare, doido. Ó, comecei, hein?
Ó. Nossa, Titaia. Posso ir? E o portão tá aberto. Os caras têm tudo, cara. Eles deixaram um portão aberto. Deixa eu só olhar aqui onde você vir pra gente não perder as... Pode vir. Nossa, cara. Ó, não mexe nesse portão pra não coisar. Os caras têm uma concessionária. Vamos embora com os 2 caminhões já de uma vez. Não, não. Os caras estão com uma concessionária. Que você não olhou aqui dentro. Os 3 carros aí dentro. Um monte de baú. Os caras até plantam aqui dentro. Tá. Barril vazio. Tem arma. Olha o monte lá, cara. Tudo do navio, aposto. Lar. Vambora? Com o caminhão? Bora, ué. Fecha o portão não, hein? Tá. E agora, o que a gente pega pra poder pegar e colocar no caminhão? O caminhão já tão cheio. O caminhão já tá cheio? É, olha aí pra você ver. Olha esse de trás aí, não tá? Não, dá pra colocar os baús aqui dentro. Então vamos pôr aí. Vamos pôr loot.